thing is relationship of DFT with DTFT. You are already discussed this topic. So let us model it mathematically. Mathematically, we can relate it. That's it. So what was the equation for DFT? DFT, DTFT, I need the equations. DFT, DTFT, DTFT is x of e power j omega. This is the equation for DTFT. Sigma n equal to minus infinity to infinity x of n e raised to minus j omega n. Then what was DFT equation? X of k is equal to sigma n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi kn by capital N. Right? So what is the difference in this? And then actually your omega was in the DTFT, my omega was 2 pi f. You sampled the frequency axis. That means with n samples, and you have given the index as k. That was the change you have done. 2 pi f. F has been replaced with k by n. So what you can say, DTFT x of k is actually x of e power j omega. Both will be equal when omega is replaced with what? 2 pi k by capital N. So this is the relation. This is the mathematical relation with between DFT and DTFT. Clear alle? Doubt, sir. Hello. Paranju. Sir, appo n inde range nu vyathyasam varunnu rendu. N inde range vyathyasam varanulla reason idayirunnu. Here you are doing sampling in frequency domain. That will make the signal periodic. If we minus infinity to infinity, signal may be somewhere in a defined span. Say length 10 ആയിരിക്കും. point 0 ആയിട്ടാണ് signal പറയുന്നത്. Okay. But minus infinity to infinity, what will happen? Since you are sampling here, signal will be periodic over here. Minus infinity to infinity, periodic in the repeated version. You have to periodic signal we will analyze only in one period. Sampling in frequency domain will make your signal periodic in time domain. Time domain is periodic. That's why you are changing the limit to 0 to n minus 1. Okay. Okay. Next thing is relationship of DFT with the Z transform. Relationship of DFT with Z transform. So likewise, like we compared DTFT and DFT, first you need the equations for DFT and DTFT. So let's see that. We can equation compare. So what is the equation for DFT? Again, DFT equation. X of k equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi kn by capital N. Isn't it? So now let's see the equation for Z transform. Z transform equation. Z transform will be denoted as x of Z. So what was the equation for x of Z? What is the difference between this Laplace and Z transform? We discuss in the orientation. Means continuous, discrete, periodic, non-periodic. Our basis we transforms divided. For a series is for periodic, for a transform is for non-periodic signal. Then you had continuous we will use for Fourier series and Fourier transforms. Discrete you will go for discrete Fourier series and discrete time Fourier transforms. DFT. So in that aspect, S-plane Laplace and S-plane Laplace and Z relation. Laplace is for continuous and Z is for discrete. Isn't it? Is a discrete sigma else that would be integral. S this would be integral. We are dealing with this discrete world only. That's why we are relating our DFT with Z transform. DFT is related, because for discrete signal you will discuss we will use only Z transform.
So the equation is sigma n equal to 0 to n minus 1 x of n z raised to minus n. So this is the expression for z transform. So can you compare these two equations and tell me what is the relation, or can you do that mathematically? X of k, like we did here, x of k will be equal to x of z, or this is DFT. DFT is evaluating z transform at z equal to, പറഞ്ഞോ നോക്കിയിട്ട് പറ, equation compare ചെയ്ത് പറ from these two equations. E raised to, just tell me, e raised to j 2 pi k by capital N. That means you have to sample. What is this thing? Sampling. Sampling which axis? Omega. Frequency axis നിങ്ങൾ sample ചെയ്യാണ്. Here you have to sample z. Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z plane you have plenty of circles, right? So you have to, in a circle, say this is a unit circle, z equal to 1. അല്ലേ, ഇതാണ് z equal to 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's not a point here, it's a circle in z plane. So this is mod z equal to 1. So you have to say sampling by 6 means you have to choose, or sampling by 8 means you have to choose 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Got it? That's sampling by 8 എന്ന് പറയുന്നത്. Sampling by 6 means in this circle you have to choose 6 points. So this is the relation between Z transform and, നമുക്കൊരു problem ചെയ്ത് നോക്കാം, that thing will be clear to you. So this is the relation between Z transform and DFT. DFT is evaluating Z transform at certain samples of Z, or certain values of Z. You have to sample the Z circle, that's it. Here you have to sample the frequency axis, here you have to sample the Z circle. So this n is the total number of samples that you are going to choose. So if you are asked to sample your Z circle with 8 points, it will be like this. Got it? Let's do that mathematically. So you write one question first. The question is, find the Z transform. This is the question. Find Z transform. You have to find the Z transform. Hope you are copying the question. Find the Z transform of the sequence x of n equal to u of n minus u of n minus 8. So that is the first part. You have to find the Z transform and sample it, at 6 points. You have to sample it at 6 points. Means value of capital N is 6. Got it? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത്രയും വെച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ യൂസിങ് എ റിലേഷൻ എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിലേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്? എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് at z equal to sample at 6 points means 2 pi k by 6. N is 6, right? So the k value should vary from variation of k. Sampling 6, sampling interval is, sorry, sampling period is 6. You have 6 samples, so k varies from 0 to 5. K is just an index, right? So k varies from 0 to 5. So let's try this. So first write the Z transform. Make it fast. Z transform x of Z. Do that. Question complete. One more line is there. Sorry. You have to find inverse DFT of x of k. You have to find, this is the question part. You have to find inverse DFT of x of k. Okay, you have to find the IDFT of x of k and compare with x of n. And you have to compare with x of n. X of n is there, right? നമ്മൾ Z transformലേക്ക് പോയി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. So that will give you x of n back, right? This is x of n. You have to find DFT. Now you have to take inverse DFT. DFT is addressed as x of k. Now you have to find inverse DFT. So that definitely you will get x of n. X of n is actually this thing, right? So you have to find the inverse DFT and compare it with x of n. You have to check whether they both are equal or not. Actually that has to be equal, right?
So let's see whether that will be equal or not. Sir, question on മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറയോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. A sequence x of n is given to you, right? You have to find DFT. DFT കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. How you have to find DFT? You have to do it using Z transform. So first you have to find, ഞാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, first you have to find x of n is given to you. First you have to find x of z, right? Then you sample it so that you will get x of k. X of k കിട്ടി. X of z എടുക്കുക, sample ചെയ്യുക, you will get x of k. Now you find inverse DFT. You take IDFT. What should be the answer? That should be x of n, right? But let's check whether that will be x of n or not. So that's why they are asking you to find the inverse DFT of x of k and compare it with x of n. So this is the first part you have to do. This is the second part. And this is the third thing you have to do. Clear? So let's try the first part. X of n എടുക്കുക. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഇതെല്ലാം കൂടെ. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. So first part is you have to find x of z. Right. X of n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is x of n? U of n minus U of n minus 8. So do that. U of n minus U of n minus 8 എന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. 8th means sample at 8 will get cancelled, right? N minus 8 means right shifted version of U of n. Hope you are comfortable with this. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേഗം ചെയ്തേക്കാം. U of n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ടൈം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ടൈം ആവുകയാണെങ്കിൽ പറയണേ. U of n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് U of n, റൈറ്റ്? ഇതിൽ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഇതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, 5 6 7 8 9 10. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് U of n minus 8. U of ഇവിടെ രണ്ട് സീക്വൻസ് തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So what is U of n minus 8? This is the 8th sample. 8ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. n minus 8 means right shift U of n by 8 units. Minus indicates right shift, plus indicates left shift. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ n ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് 0 വരുന്നത് നോക്കുക. n is equal to 8, right? So U of 0 എങ്ങോട്ട് മാറണം? 8ലേക്ക് മാറണം. So 0യിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് 8ലേക്ക് മാറണം. So this will come to 8 9 10 11 എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 9 10 11 and so on. You have to subtract these two signals. ഇത് തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. So all these signals will, including 8, all will get cancelled. 1 minus 1 is 0. So what left is 1 1 1 etc. up to which index? 7th index where ഉള്ളത് അവിടെ exist ചെയ്യും. 0 to 7 you will have 1. Its value is 1. So this is U of n minus U of n minus 8. Okay, sir. Okay. So the sequence is, ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതാണ്. 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7. 7 മതിയോ? അല്ല, 8 വേണം അല്ലേ? Up to 7, 0 to 7. So 8 ones are there. In counting including 0, you have 8 ones. So 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the sequence x of n. x of z എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഒരു സീക്വൻസ് തന്നാൽ x of z എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ. See, if the sequence is 1 2 3 4, what is x of z? 1 plus 2z raised to minus 1 plus 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 4 ആയിരിക്കും. Got it? That's using this equation. x of n ഉം z power minus n ആണ് വരുന്നത്. x of 0 ആണെങ്കിൽ z raised to 0 1 ആവും. x of 1 വരുമ്പോൾ z raised to minus 1. x of 2 വരുമ്പോൾ z raised to minus 2. ഒന്നും നോക്കാനില്ല, just practice this. 1 plus 2z raised to minus 1 plus 3z raised to minus 2, 4z raised to minus 1. Likewise, in our case, what is x of z? Our x of z, 1 plus z raised to minus 1 plus z raised to minus 2 plus z raised to minus 3 plus z raised to minus 4 plus z raised to minus 5 plus z raised to minus 6 plus z raised to minus 7 വരെ പോകണം. 0 to 7 ഉണ്ട് ഈ values. So this is your x of z. So we have completed the first step, x of z കിട്ടി. Second step, find x of k. So how can you find x of k? If you know x of z, you have to sample the z or replace z with e raised to
2 pi. Sorry, നമ്മളൊരു j മിസ് ചെയ്തോ? Here you had one j also, right? Missed it over here. ഇവിടെ ഒരു j ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. e raised to j എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So it's clear. e raised to j 2 pi k by n. In our case, you are asked to find, question was to find the Z transform of this that we have done and sample it at 6 points. That means you have to substitute Z equal to j 2 pi k by 6. So Z can be replaced by j 2 pi k by 6. Therefore, x of k equal to what? 1 plus. ഇവിടെ Z ന് പകരം ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. e raised to minus j 2 pi k by 6 plus. ശരിയല്ലേ? e raised to minus j, then 2 square, 2 into 2 വരും അല്ലേ? 4 pi k by 6 plus e raised to minus j 2 into 3, 6 pi k by 6. സിംപ്ലിഫൈ ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. പ്ലസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അങ്ങനെ ഈ 7 ടേം എഴുതുക. That will be your x of k. ഓക്കെ ആണോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ എക്സ് ഓഫ് കെ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ടു, ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യണേ. ദിസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് കെ. നൗ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടി. ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടി എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ആഫ്റ്റർ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഞാൻ എക്സ് ഓഫ് കെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യണേ. എക്സ് ഓഫ് കെ 1 plus e raised to ടേംസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 1 plus e raised to minus j. ഞാൻ എന്നെല്ലാം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, 2 pi by 6 ആയിരുന്നു. സോ k by 3 ആവും തോന്നുന്നു. ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. പ്ലസ് e raised to minus j 2 pi k by 4 വരുമായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് 3 plus e raised to next 6 get cancel, j pi k ആവും. Then next termൽ e raised to minus j 4 pi k by 3 plus e raised to minus j 5 pi k by 3 plus e raised to minus j 12 6. This will be 2 pi k plus e raised to minus j 7 pi k by 3. കറക്റ്റ് ആണോ? സോ ഹിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ സാമ്പിളിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് യു ആർ ചൂസിങ്? 6 ആണോ? നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് 6 ആണ്. സിഗ്നലിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 8 ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സം ഓവർലാപ്പിംഗ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം. ദിസ് 2 വാല്യൂസ് വിൽ ബി സെയിം. e raised to j 2 pi k എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? cos 2 pi plus sin 2 pi ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ആണോ? k ഏത് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. പ്ലസ് അല്ല, മൈനസ് വരും. cos 0 1 വരും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണോ? e raised to j 2 pi k or minus j 2 pi k is equal to cos 2 pi k minus j sin 2 pi k. sin 2 pi യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ that will be 0. This term is 1. cos 2 pi യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ 1 ആണ്. So this term is always 1. Right? So the coefficient is 1. 1 plus 1. ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? This can be written as 2 plus. Next term, ഞാൻ ഈ ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് e raised to minus j 7 pi k by 3 ആണ്. ദിസ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദിസ് വാല്യൂ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് വരിക. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി
പൈ ബൈ 3 പ്ലസ് 6 പൈ ബൈ 3. കാരണം 2π കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 7 പൈ ബൈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 7 പൈ ബൈ 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 3 പ്ലസ് 6 പൈ ബൈ 3. ഈ 6 പൈ ബൈ 3യുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് 2π കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ദ വാല്യൂസ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. യു നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? 2π കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, സൈൻ കോസ് എല്ലാം. സോ ഇ റേസ് ടു ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. സോ 2π കഴിയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് സെയിം വാല്യൂസ്. സോ ദെയർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആർ 1 and 1. 1 plus 1 2 വരും. സോ 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് വിൽ ബി സെയിം. ബാക്കി ടേംസിനൊന്നും ആരും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനില്ല. റിമൈനിങ് ടേംസ് വിൽ ബി സെയിം. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫൈനൽ എക്സ് ഓഫ് കെ. This is your final x of k. Now you take the inverse DFT. So taking the inverse DFT, you can directly say from it. No need to apply any equations. Particular format structured ആയിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. So first term is 2, second term is 2, next term will be 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6. This will be your x of n. What was your question? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള x of n എന്തായിരുന്നു? What was your actual x of n? That was 1, 1, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള x of n. You are not supposed to call it as x of n. After taking IDFT, you got this instead. ഇതായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത്. But you got this thing. Why? Because you used a sampling frequency of 6 only. So there was actually length of the sequence, L is equal to 8. But you used n equal to 6. So n is less than L. So definitely there will be aliasing in time domain. So since you are using 6, after 6th value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this value will overlap with the first value. So 1 plus 1 will become 2. This value will overlap with the second value. So 1 plus 1 will become 2. That's why you are having 2 2s over there. Remaining terms are safe. Clear? So if you want to avoid time domain aliasing, what you have to do while converting this x of k to x of z to x of k, here you have to choose at least n equal to 8. അപ്പോൾ ഇതില് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയി. സർ അവിടെ k എഴുതണോ? എവിടെയാണ്? എക്സ് ഓഫ് കെയിലല്ലേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോറി കെയുടെ വാല്യൂ ഇല്ല, കെ വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കെ വരത്തില്ല, റൈറ്റ്. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ വരിക? ഒരു മിനിറ്റ്, എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്? ഇവിടെ കെക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? റൈറ്റ്, ഇവിടെ കെ ഇല്ല, റൈറ്റ്. ഇവിടെയും കെ ഇല്ല, സോറി. കെ വരുന്നില്ല, കെക്കാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തത്. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ചുമ്മാ ആലോചിച്ച് വരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അടുത്ത ദിവസം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 10-10. അടുത്തവർ ആരാണ്? ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ബ്രേക്ക് തരാൻ പറയണം. ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ ടൈം ആയല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.